নমস্কার সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি রেইকি ওয়ার্ল্ড থেকে রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার ডক্টর মানস ঘোষ বলছি। বন্ধুগণ, আজকে আমি ইনভোকেশন আর্কএঞ্জেল রাফায়েল নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ কিভাবে আর্কএঞ্জেল রাফায়েলকে কল করবেন, কিভাবে তাকে ডাকবেন, সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি। আপনারা বলবেন, আই আস্ক Archangel Raphael to surround me in your healing vibration of emerald green light. I am in need of healing at this time, and I ask that you infuse me with your healing energy. Please surround me and fill me with health, well-being, and wholeness. Help me to heal any wounds, physically, mentally, emotionally, and spiritually from the past or present. Heal and restore every aspect of my being for the highest good of all. And so it is. বন্ধুগণ, এই হলো আর্কএঞ্জেল রাফায়েলকে কল করা। এবারে আপনারা আর্কএঞ্জেল রাফায়েলকে কল করে চোখ বন্ধ করে আপনারা ভিজুয়ালাইজ করবেন আর্কএঞ্জেল রাফায়েল এসে গেছেন এবং তিনি তার হিলিং এনার্জি দিয়ে আপনাকে রোগ মুক্ত করছেন। তো বন্ধুগণ, এই ছিল আজকের ছোট্ট আলোচনা। যারা রেইকি শিখতে আগ্রহী তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাকে ফোন করতে পারেন বা ওই নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। আমি 33 রকমের এনার্জি হিলিং শিখিয়ে থাকি, তার বেশিরভাগটাই হচ্ছে রেইকির সম্পর্কে। তো বন্ধুগণ, আজ এই পর্যন্তই। আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। রেইকি ব্লেস ইউ।